Na saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Karibu kwenye taarifa zetu siku ya leo. Jina langu ni Fiona Kenga, anayenisaidia katika meza lugha ishara jina lake ni Josephine Uko. Siku ya leo tumekuandalia mengi kutoka kaunti zote 47, lakini kabla tuja kutaarifu taarifa, wacha mwanzo tupate vipasho. Na kwenye vidokezo, muungano wa Azimio One Kenya wasisitiza kupinga mswada wa fedha bungeni, huku wakiwapa Kenya Kwanza hadi saa 6 usiku kuwajibu kuhusiana na mazungumzo ya kitaifa. Matayarisho ya sikukuu ya Madaraka yakamilika kaunti ya Embu kabla ya sikukuu yenyewe hapo Alhamisi. Ile bonus mtapata mwaka huu haijawahi patikana duniani. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi ahidi malipo marudufu ya wakulima wa majani chai mwaka huu. Na kwenye spoti tunakujuza kuhusu kuchipuka kwa mchezo wa kidijitali wa e-sport. Usikose. Karibu mtazamaji, tuko taarifa. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana Lookuptv. Pia vile taarifa hizi zinapeperushwa kupitia GoTV na StarTimes. Andamana nasi hadi tamati. Maafisa wa upelelezi katika kaunti ya Bungoma wamemtaka mhubiri mmoja eneo hilo kujisalimisha kwa polisi kuandikisha taarifa. Polisi wanasema kuwa mhubiri huyo anayefahamika kama Nabii Yohana anatakiwa kuhojiwa kuhusu mienendo yake. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi kaunti ya Bungoma, Francis Koli, polisi walianzisha uchunguzi dhidi yake baada ya wananchi kuwasilisha taarifa wakisema kuwa huenda mhubiri huyo anaeneza itikadi kali. Haya yanajiri huku miili 6 zaidi ikifanywa upasuaji kuchunguza chanzo cha maafa katika eneo la Shakahola. Audrey Cherotich anatufungulia taarifa zetu. Shughuli ya upasuaji wa maiti ya miili iliyofukuliwa huko Shakahola ukiendelea, watu wengine waliokolewa hapo jana wakiwa hai wakifariki hii leo. Johansen Oduor ni mwanapatholojia mkuu wa serikali. We managed to do a total of 36 postmortems today. Of these 36 postmortems, 18 of them were males, while 17 were female. One of them, because of the deterioration of the body, we are unable to state the gender. There was a total of 23 adults and 10 children, and 3 of them also, because of deterioration, we are unable to state the gender. As per the condition of the bodies, one of the person we did autopsy on was a fresh body, because he's someone who died in the ward last night, and it's a person who actually had been recovered at the scene yesterday, and he was in a very bad state. Katika juhudi za serikali kupambana na wahubiri walio na mafunzo yenye itikadi kali, idara ya polisi kaunti ya Bungoma imemwagiza mhubiri Geoffrey Nakalira Wanyama almaarufu Nabii Yohana Watano mwenye umri wa miaka 83 wa kanisa la Church for All Nations lililoko Nandoli ya eneo bunge la Kandui kufika katika afisi ya kamanda wa polisi tarehe 2 mwezi ujao ili kuhojiwa kuhusu utaratibu wake anaotumia kueneza injili katika kanisa lake. County Police Commander wa polisi amemwambia atembelee ofisi yake baada ya Jamhuri. Baada ya Jamhuri tarehe ngapi? 2. Ya akuje tu. Na akuje pia na vyombo yake ya kazi. Vyombo yake ya kazi. Kulingana na kamanda wa polisi kaunti ya Bungoma Francis Koli, wananchi walitoa ombi kwa idara hiyo kumchunguza mhubiri huyo mwenye wake 42 na watoto 289, wakidai kwamba huenda anatumia nafasi yake kueneza itikadi kali. Wale wananchi wamekuwa wakikuja hapa nasema sisi tuko na hii kanisa ya muungano na tuko na Biblia yetu. Sasa tunataka kujua pia Biblia hiyo inasema nini. Kwa mujibu wa wakazi eneo la Kandui, Nabii Yohana amebuni Biblia yake yenye vitabu 93 ambayo anatumia kuhubiri injili katika kanisa lake, kinyume na wahubiri wengine ambao wanatumia Biblia takatifu yenye vitabu 66. Nabii Yohana Watano atakuwa wa pili kufika mbele ya idara ya upelelezi kaunti ya Bungoma
baada ya Eliud Wekesa maarufu Yesu wa Tongaren kuhojiwa na idara hiyo kuhusu kanisa lake la New Jerusalem huko Tongaren. Audrey Cherotich, runinga ya Lookuptv. Mtazamaji, ningependa kusikia kutoka kwako maoni yako kuhusiana na taarifa hiyo ya Audrey, kuhusiana pia na yale ambayo yamekuwa yakiendelea katika eneo la Shakahola. Tukizidi kusonga mbele ni kuwa wanakamati wanaowakilisha muungano wa Azimio katika mazungumzo na serikali ya Kenya Kwanza wameapa kutorejelea mazungumzo hayo hadi pale serikali itakapotupilia mbali mswada wa bajeti wa mwaka 2023. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Shadrack Kareria, muungano huo umeipa serikali hadi saa 6 usiku hii leo kukubaliana na matoka yao yote kabla ya kurejelea mazungumzo. Huku baadhi ya washikadau nchini wakiendelea kupinga makadirio ya bajeti ya mwaka 2023, muungano wa Azimio wa Kenya umejitokeza kuipinga bajeti hiyo. We reject this backward march. We reject the finance bill in total. We reject excess taxation to finance wasteful expenditure. Wakizungumza na baraza la wanahabari jijini Nairobi, wabunge wa muungano wa Azimio wanaowakilisha muungano huo kwenye mazungumzo ya uwiano kati yao na serikali wameguzia kutorejea kwa mazungumzo hayo hadi pale serikali itakapotupilia mbali mswada huo wa bajeti. On the finance bill, our members have come to the conclusion that it has only bad news, worst news and the worst news. We consider this to be a bill from people living either in another planet or another country other than Kenya. Until all these are agreed upon, the joint bipartisan talks remain suspended. Kenya Kwanza has up to midnight today to comply. Wanakamati hawa wameikashifu serikali kwa kutojali maslahi ya Wakenya kwa kuendelea kuwatoza ushuru. That this finance bill takes us back to the 1980s. It takes us back to the era of cost sharing in public institutions. It takes us back to the era of structural adjustment programs. It takes us back to the 1980s because the people who were in charge back then are in charge today. It is our position that in the long history of budget making in this country, never has a regime tasked our people to sacrifice so much by way of taxes for so little by way of gains. Muungano huo wa Azimio vilevile umehapa kupinga mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Hata hivyo, muungano huo bado unashikilia kuwa sharti matakwa yao mengine ya hawali yazingatiwe ili kurejelea mazungumzo hayo. It is our resolution that other than merely committing not to interfere in the affairs of other parties, Kenya Kwanza must agree that all Jubilee MPs, and indeed any other MPs, who have defected to Kenya Kwanza, in essence, have to face by-elections. Azimio has today settled on the Honorable Mark Mwenje, the MP for Embakasi West, as the Deputy Minority Whip of the National Assembly. Honorable Mwenje will be taking up the position that was left vacant upon the removal of the Honorable Sabina Chege. Kamati inayowakilisha muungano wa Azimio wa Kenya katika mazungumzo kati yao na serikali sasa wameipa muungano wa Kenya Kwanza hadi leo saa 6 usiku kukubaliana na matakwa yao kabla ya kutangaza mwelekeo zaidi. Nikiripotia runinga ya Lookuptv kutoka Nairobi, ni Shadrack Kareria. Shukran sana Shadrack Kareria kwa taarifa hiyo. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma anayeondoka Nurdin Haji amepigwa msasa na kamati ya bunge
kuhusiana na ustahiki wake kuhudumu kama mkurugenzi wa shirika la ujasusi nchini. Haji ambaye amekabiliwa na maswali chungu nzima kuhusiana na kutupiliwa nje kwa kesi nyingi za wanasiasa mahakamani alipohudumu kama mkuu wa mashtaka ya umma, ameapa kutumia teknolojia kuimarisha uwezo wa idara ya ujasusi kukusanya ujasusi utakaodumisha usalama na kukinga taifa la Kenya dhidi ya tishio la kigaidi. Henry Tende na maelezo zaidi. Alipofika mbele ya kamati ya bunge kuhusu ulinzi, ujasusi na masuala ya kigeni, Nurdin Haji alifahamu fika angekabiliwa na maswali kuhusiana na afisi anayoondoka ya kuendesha mashtaka ya umma ODPP. Hii leo wanakamati wa kamati hiyo wakimlimbikizia maswali, akitakiwa kuelezea ni kwa nini amesitisha kesi za watu mashuhuri hasa zinazohusiana na ufisadi. Haji akijitetea na kusema sheria ilimpa mamlaka ya kuchukua maamuzi hayo. Despite the fact that those cases and the withdrawal would have brought a dent on my career, I had to make that decision because that was in furtherance of the rule of law, and I had to safeguard against miscarriage of justice, and it doesn't matter who that person is. Haji pia akithibitisha kesi zilizotupiliwa mbali hazikutimiza viwango vya ushahidi vinavyotakikana. We had issues with how the evidence was passed on to the ODPP. Initially, the evidence that was tabled to us showed that we had sufficient evidence in most of those cases to prosecute. In some of the cases, the investigating officers themselves submitted affidavits to say that they produced evidence that was not complete, that some of the evidence were actually tampered with and some were even forged. Wanakamati vilevile wakidadisi kujua jinsi Haji ataimarisha afisi yake kukabiliana na visa vya ukosefu wa usalama kama mauaji ya Shakahola. If you look at Shakahola, I think we are going to over 300 bodies and we have still not finished. The sum of it is that it is at par with some of those organized terrorism attacks that we've had. So it is a problem, and it is a problem that I, if given the opportunity by this House, will deal with family and effectively. Iwapo ataidhinishwa na bunge, Haji ameahidi kutumia teknolojia kuimarisha uwezo wa NIS wa kukusanya taarifa za ujasusi kama njia ya kukinga taifa kutokana na mashambulizi ya kigaidi. We have to recognize that we live in a global world. And because of that we are also dependent on technology and other systems that leverage and give the NIS and our national security an advantage or leaps in being able to safeguard our security. Honorable Chair, on that, I intend to configure the National Intelligence Service for it to become fit for purpose. Uteuzi wake sasa unasubiri idhini ya bunge kabla ya kuchukua rasmi usukani wa NIS. Henry Tende, Lookuptv. Naam, shukran Henry Tende kwa taarifa hiyo. Waziri wa ukulima Mithika Linturi amewaahidi wakulima wa majani chai kuwa watapata marupurupu yao, huku akielezea kuwa serikali itaendelea kupunguza bei ya mbolea ili kuwawezesha wakulima kuendeleza ukulima wa bei nafuu. Akizungumza na wafanyabiashara katika maonyesho ya kibiashara kaunti ya Embu, Linturi alielezea kuwa kupunguzwa kwa bei ya mbolea kumechangia katika bei mpya ya majani chai na kuwa wakulima watapata faida zaidi katika siku za usoni. Waziri Mithika Linturi amewaahidi wakulima wa majani chai kwa wataendelea kupata marupurupu kutokana na kupunguzwa kwa bei ya mbolea na ya kuandaa majani chai viwandani. Mithika alisema kuwa serikali imeweka hatua muhimu zitakazohakikisha wakulima wa chai wanapata mbolea kwa mapema na chini ya shilingi 3,000. Tunataka fertilizer iteremuke below the 3,000 shillings. So mkulima wa majani chai pale ulioko, tafadhali relax, fertilizer umechukua, endelea kuweka kwa shamba, and we're in the process of also making now ensuring hii ingine ya mwaka huu unakuja October, because you talked about early fertilizers getting to a market. The procurement of fertilizer for the next rains has been concluded ya mambo ya watu wa majani chai. Aidha,
Mithika aliongeza kuwa serikali itavisaidia viwanda 12 vya chai katika uwekezaji wa mashine halisi ya chai zitakazowafanya wakulima kupata mavuno makubwa kutokana na uzalishaji wa chai halisi inayohitajika katika soko la kimataifa. We must now see on how we can also, because of technology, kubadilisha factories zetu tuweze process mambo ya orthodox tea, because in the world market iko na demand juu na bei iko mzuri zaidi. From the CTC tukiteleka mtambo wa kutengeneza orthodox, we increase the price of our tea by 3 times, meaning we fetch better money. Kwa upande wake, mjumbe wa bodi KTDA Enos Njeru alitoa wito kwa serikali kuweka kiwanda cha kuhifadhi chai katika Mlima Kenya. Fermentation ni mojawapo ambayo itasaidia wakulima kupata bei ya juu. Juzi tulikuwa tuna launch majani ya Timbags. Tulienda kufanyiwa hiyo kazi yote Ketepa huko Kericho. Kwa sababu hakuna mahali pengine kuna mashini ya kupack Timbag na tuweze kuuza. Naonelea kwamba mkishikana hiyo mashini tuwe nayo humu Embu, tutakuwa tunapakia factory zote za Embu, factory za Kirinyaga, Meru, Kiambu, Nyeri, sababu hii distance iko hapa ni fupi kuliko kwenda all the way to Kericho. Alitoa wito kwa serikali iweke hazina maalum kwa wakulima wa chai